So thank you for being here and a happy Sabbath to all of you. Gracias por estar con nosotros y feliz sábado. It's really good to be with you here on this Sabbath day. Es realmente lindo estar contigo aquí en este día sábado. And today and tomorrow in my study, we are going to speak about democracy. Hoy y mañana en mis estudios hablaremos sobre democracia. Specifically, we are going to speak about the downfall of democracies. Hablaremos específicamente sobre la caída de democracias. We're going to use as a base the book How Democracies Die. Nos basamos en un libro que se llama La muerte o cómo mueren And democracias. I would believe that this is a very well-known book to most of us. Pienso que muchos de nosotros conocemos bien a este libro. So this book was written or published in 2018, that is to say, at the time of the Trump administration. Este libro fue escrito en 2018 durante el tiempo de Donald Trump como presidente. There are two authors, and both of them they publish for the New York Times and Vox. Tienen dos autores, ambos publican en One of them la New York Times y Vox. is a specialist in Europe history of the 30s, European history. Uno es especialista para la historia europea de los años The other one is 30. specialized on Latin America of the 70s. Y el otro es especializado en la historia latinoamericana de los 1970. Both of these periods were specifically marked by the rise and government of authoritarian regimes. En ambos periodos vemos el surgimiento de gobiernos autoritarios. So they have plenty of knowledge in order to compare past and present histories. Desde luego tienen bastante conocimiento para poder comparar historia pasada y presente. In regard to the rise of authoritarian regimes in the 21st century. En referencia al surgimiento de gobiernos autoritarios en el siglo XXI. But in order to begin, I would like to invite you to consider what defines democracy. Pero para comenzar, me gustaría que definimos qué consideran ustedes como una democracia. I'm not even speaking about already determined definitions like we would find in Wikipedia, but what does democracy mean to you personally? No me refiero a definiciones ya hechas, como por ejemplo en Wikipedia, pero para Because if ti. you would look it up on Wikipedia, you would find several definitions. Porque mirándolo en Wikipedia encontrarías You would diferentes find some definiciones. very minimalist definitions. Algunas definiciones bastante minimalistas. That is to say, those are governments which are formed through the elections, so through elections by the people. Diciendo son gobiernos que se forman mediante la elección por los pueblos. And there would be broader definitions that would include the protection of civil as well as human rights. Y hay definiciones más amplias que se refieren a la protección de derechos civiles y humanos. But I'd like to invite you to consider a rather popular definition. Pero me gustaría quedar con una definición más popular o más simple. So if we'd go to the streets and ask people, and what would you get as an answer? What do they consider as being essential to a democracy? Si iríamos a la calle preguntando a personas ¿cómo definirías democracia? And I would
think that many of the answers would be related to the right to vote, to elect. Me imagino que muchos responderían que democracia tiene que ver con el derecho de votar. The right of the people to elect their governors. El derecho de las personas de elegir sus dirigentes. But do you think that is enough in order to define a democracy? Pero ¿piensas que eso sería suficiente para definir lo que es una democracia? So we are in the middle of the context of the end of this world and at the doorsteps of the Sunday law. Entonces nosotros estamos en medio del fin, a las puertas de la ley dominical. And we have understood that the Sunday law is closely connected to the downfall of democracies. Y vimos que la ley dominical tiene que ver con la caída This de is why it's so democracias. important to understand better this topic. Por esa razón me parece importante entender mejor este tema. Because if we only scratch on the surface and want to associate democracy only to the right to vote, we would have to look at Russia and Putin's recent election, which he won. Si miramos a las Well, we'd have to elecciones place the recientes seal of en Rusia, democracy on his government. Putin tiene la posibilidad de colocar el sello de democracia sobre But su we gobierno. have to look at Venezuela and the current government of Maduro. Si miraríamos al gobierno de Venezuela y el gobierno actual de Maduro, who was elected by the public majority in 2018. And this year, once again, he's going to submit himself to this public electoral process. quien fue elegido por la mayoría del pueblo 2018 y este año una vez más se va a someter a las And if elecciones we del pueblo. consider this common idea that democracies are defined by the right to vote, si tenemos esa idea general that que una government democracia se define por el should derecho also de ser receive votado, the seal of a democracy. entonces él, Maduro, también debería recibir el sello de lo que es una democracia. But we do well know that we cannot do this and we are required to go deeper. Pero tenemos que estar conscientes que no podemos hacer esto y que tenemos que entrar más profundo. It is a much more complex situation, and it is just natural that many questions will arise. Es una pregunta natural y obviamente van a surgir muchas preguntas. For example, how is it that elections, which supposedly define a democracy, ¿Cómo es que elecciones que supuestamente definen una democracia can be used in order to legitimize authoritarian regimes? pueden ser usados o mal usados para legitimizar gobiernos autoritarios? Or, for example, how is it that potential autocrats not only come to power in democratic regimes, O, por ejemplo, ¿cómo puede ser que supuestos gobernadores but are also pueden able surgir to en subvert democracies from within? gobiernos autoritarios y también subvertir el gobierno desde adentro? Those are not questions so easy to answer, and the book does not suggest to give all the answers. No son preguntas fáciles de responder y el libro no sugiere responder a todos. But the authors make it clear that it is not necessary to have a de facto coup d'etat in order to bring down a democracy.
Pero el libro no dice que se necesita un golpe de We're Estado not para... we're not any longer speaking about soldiers or the military taking the power from overnight and to in order to grab for the power. Ya no necesitamos referirnos a un golpe de Estado o soldados que tienen que derrubar un país para obtener el gobierno We o el can control. now speaking about a more subtle erosion of democratic institutions. Estamos hablando de una erosión mucho más sutil de instituciones And they are democráticas. able to destroy or to weaken democracy from within. Es lo que acontece es la Which makes it debilitación desde much adentro. more difficult to identify. Esto es mucho más difícil de identificar. Você pode repetir aqui? Cortou o áudio por um momento. Repite, por favor. For example, Chavez, he was elected president in 1998 through fair elections. Por ejemplo, Chávez fue elegido en 1998 por elecciones Putin did not come to power correctas. through a coup d'etat, Putin tampoco llegó al gobierno a través just de in un golpe reference de to our Estado, previous examples. solamente refiriéndonos a ejemplos que hemos dado. And around the world, we have, just in our recent history, we have several authoritarian leaders who come to power through elections. Y en todo el mundo tenemos diferentes gobernantes autoritarios, pero We que could han talk about sido, Brazil, about the United States of America, of India, que han recibido su poder a través de democracia, por ejemplo, en Hungary, Brasil, El como en Salvador, India, Argentina, and the list goes on. y Argentina, de otros lugares. Podríamos ampliar la lista. But it's not just because these leaders were elected that democracy is safe. It's the contrary, the opposite. Y la elección no justifica o no hace que la democracia está segura. Es todo lo contrario. While some of these leaders are still in power, others are not any longer in power. Mientras que muchos de esos líderes todavía están en el gobierno, otros ya no están. But all of them were and are responsible for weakening the democracy in their countries. Pero todos todos ellos han sido responsables para debilitar la democracia en su país. And not only during their government, but also before and after. Y no solamente durante el gobierno, sino también antes y después. So the question that remains, how is it that these autocrats Permanece entonces la pregunta, ¿cómo es que esos autócratas, how are they able to come to power even in countries who have a long and strong democratic tradition? cómo puede ser que ellos llegaron al poder aún en países con una tradición larga democrática? Trump was not the first one to use how do you say his rhetoric, his authoritarian rhetoric, in order to rise to power. Trump no ha sido el primero usando una retórica during these 200 years of American democracy. But he was the first durante one who 200 años actually de succeeded. democracia. Pero él también tenía éxito con su hablar And it's very autoritario. important that we understand the why. Es importante el entender el por qué. So what is it what failed within the US democratic structure? Entonces hay que preguntarse qué es lo que falló en las estructuras democráticas. That led to the point of this historic rise of an
extremist leader? Que lideró luego al surgimiento de esos líderes autoritarios. So during our studies, we are going to read a number of quotes, and we are now going to read our first quote. Vamos a leer ahora una serie de citas. Ahora la primera. Potential demagogues exist in all democracies, and occasionally one or more of them strike a public chord. But in some democracies, political leaders heed the warning signs and take steps to ensure that authoritarians remain on the fringes, far from the centers of power. When faced with the rise of extremists or demagogues, they make a concerted effort to isolate and defeat them. Although mass responses to extremist appeals matter, what matters more is whether political elites and especially parties serve as filters. Put simply, political parties are democracy's gatekeepers. En todas las democracias existen demagogos en potencia y, de vez en cuando, uno o varios de ellos tocan la fibra sensible de la opinión pública. Pero en algunas democracias, los líderes políticos prestan atención a las señales de advertencia y toman medidas para garantizar que los autoritarios permanezcan en los márgenes, lejos de los centros de poder. Cuando se enfrentan al ascenso de extremistas o demagogos, hacen un esfuerzo concertado para aislarlos y derrotarlos, aunque las respuestas masivas a los llamamientos extremistas importan. Lo que más importa es si las élites políticas y especialmente los partidos sirven de filtro. En pocas palabras, los partidos políticos son los guardianes de la democracia. Como mueren las democracias, página 17. So what this quote basically shows us is that political parties or political elites, Lo que la cita nos muestra básicamente que es partidos they políticos o fulfill a role of élites, filtering. ellos Filters. tienen un papel de filtrar. So they function as gatekeepers of democracy against those extremists. Entonces, ellos tienen esa función de guardianes contra los extremistas. So this is to reinforce the concept that democracies do not sustain themselves. Eso subraya ese concepto que They las are not democracias no se independent of their autosustentan. own structure. So the established political system has the role of looking after democracy. Entonces, el sistema político tiene que cuidar o proteger This la means democracia, also to protect it from potential threats. lo que significa, o eso incluye también protegerlo de amenazas potenciales. So in order to understand this better, we need a bit of historical context, especially of the United States. Entonces, para entenderlo mejor, necesitamos un poco de contexto histórico, especialmente de los Estados Unidos. So currently, the presidential candidates of all the US parties
De momento, los candidatos para la presidencia de todos los partidos They're chosen through what is called the primaries, but it wasn't always like this. son elegidos mediante los primaries, pero nunca nos ha sido siempre así. For a long time, candidates they were nominated by delegates from each state. Por mucho tiempo, de hecho, los candidatos habían sido And that would take elegidos o place in propuestos por delegados national por party cada estado conventions in each state. y luego han sido confirmados en las convenciones de cada estado. These delegates they were chosen through party party conventions. Y esos delegados entonces han sido elegidos por las convenciones de los partidos, las reuniones de So los at the partidos. moment of voting, they were following the instructions of the party leaders. Entonces, al momento de las elecciones, ellos siguieron a las instrucciones de los líderes de los partidos. And these party leaders, on their part, they were careful to never favor candidates who were extremists. Y esos líderes de los partidos tenían mucho cuidado de nunca apoyar a Or personajes extremistas o extremos inexperienced candidates or demagogues, etc. o candidatos sin experiencia o demagogos. So, in order not to attract trouble, they would always go for the most stable and secure options. Ellos entonces, para evitar problemas, fueron por el camino más seguro para evitar And problemas. throughout US history, there were many of these figures who tried to come to power. Y durante la historia americana había muchos personajes que sí habían intentado But llegar al actually, poder, they were never seriously considered by the leaders as options. pero esos personajes extremistas nunca habían sido considerados realmente por los líderes de los Because at the partidos. end of the day, who actually decided who would take part in this electoral process? Porque al final del día eran ellos que iban a tomar la decisión que dirigiría. And the books presents us with several examples of what we would call political outsiders. El libro nos habla mucho de lo que llamaríamos Who personajes wanted políticos to introduce ideas of radical change. outsiders o lo que están afuera que intentaron lograr un cambio político. But they were stopped by what we call the insiders within the political parties. Pero esos outsiders a veces eran frenados por los que estaban establecidos For en los example, partidos. we could speak of the 1930s. Podríamos hablar de los años 1930. At that time, there were over 700 extremist groups in the United States. Había en aquel tiempo más de 700 grupos extremistas en los Estados Unidos. Considering that that was a time when authoritarian governments were on the rise in Europe. Tenemos que considerar que en el mismo tiempo en Europa se levantaron gobiernos autoritarios. And there is one person to be highlighted at that time in this scenario, and it was Tiene, a anti-Semitic priest with the name Charles Coughlin. Tenemos que destacar un personaje durante ese tiempo, un sacerdote antisemita con el nombre de Charles Coughlin. And he had this radio program that would broadcast and reach more than 40 million listeners each week. Él tenía un programa de radio alcanzando más de 40 millones de personas. He was openly anti-democratic and he was extremely popular. Era abiertamente antidemocrático y también muy popular.
But there was this filter that stopped him from becoming an actual option for the presidency. Pero él fue básicamente frenado de convertirse en una opción So viable there was o this posible para la other democracia. emblematic character, Henry Ford. Había otro personaje emblemático, Henry Ford. He was another typical radical extremist and racist demagogue, but he was much admired. Era otro demagogo típico, racista, extremista, pero And he fue admirado caused a lot of noise within the public opinion. y causó mucho ruido en la opinión pública. He was actually leading in polls about presidential candidates. De hecho, estaba liderando las encuestas políticas sobre el siguiente candidato. But what actually mattered back then was the approval of the party leadership, and he never managed to gain their approval. Pero lo que importaba en aquel tiempo era pues la aprobación del liderazgo del partido y él nunca la recibió. He really looks like a Donald Trump who was born at the wrong time, or the wrong at the wrong decade. Él realmente se parece a un Donald Trump The wrong time en to actually be able to raise to power. que nació en un tiempo donde realmente todavía no podía convertirse a un líder o tomar el poder. Nació en el tiempo falso. So this is why we call this a filter. It would stop extremist candidates to raise to power, even if it was not the most democratic way to do it. Esto nosotros llamamos un filtro y fue para frenar a posibles candidatos extremistas, aunque no era la manera más Was not democrática de so hacerlo. democratic because it would also it would also end up isolating minorities who would never come to power. Digo que no es tan democrático porque también frenaría o sacaba la posibilidad a minoridades para llegar al So poder. at the beginning of the Minorías. 20th century, primary elections were held, but they were not decisive. En el comienzo del siglo XX se dieron las primeras elecciones primarias, pero no fueron decisivas. Because the state delegates, they were under no obligation to actually support the candidate who won in the primaries. Porque los delegados estatales no tenían la obligación de apoyar a las personas que fueron elegidas en las primarias. In practice, they would just follow along with the indications of the party leaders. Porque en la práctica ellos simplemente seguirían a las instrucciones de los líderes de los partidos. And it was only in the 70s when, in this context of a political crisis, y recién en los años 70, en el contexto de una crisis política, that the Democratic Party ended up selecting a candidate who had not even participated in the primaries. Que los demócratas eligieron a un candidato que ni siquiera había participado en las And this primarias. sparked revolt and reforms. Eso causó reformas y una revolta. And this is what gave primaries the weight that they have today in the choice of the actual presidential candidate. Y esto es el sistema que se usa hoy en día. Mas que diminui uma decisão aparentemente mais democrática. So this appeared to be a much more democratic approach. Parece más porém que diminuiu essa função dos partidos como guardiões da democracia. But at the same time, it would diminish the role of the parties being the safeguards of democracy. Como guardianes Isso começa de la a abrir democracia. os portões
para outsiders. Y abrió And this would las open the puertas para gates for outsiders. political outsiders. A gente, né, tá falando da realidade especialmente dos Estados Unidos, com esse contexto histórico. So here we are speaking specifically on Hemos estado hablando especialmente de la political situación en Estados situation Unidos. or scenario of the United States of America. Continuam existindo países onde os partidos são mais responsáveis por escolher seus candidatos. There are countries Hay where países donde los parties are partidos son más actually importantes para decisive in elegir los selecting their candidatos. presidential candidates. Acredito que o Brasil funcione assim também. En Brasil, I por believe ejemplo, that Brazil, for creo example, que works like funciona that. de esa manera. Mas para que essa função de filtro funcione, os partidos precisam estar comprometidos com a democracia. But in order for this filter to Pero function, para que ese political filtro parties funcione, need to esos be partidos in políticos favor of necesitan estar safeguarding a favor democracy. de la idea de cuidar la Mas também democracia. existem outros meios pelo quais os partidos estabelecidos Pero también hay But there are otros medios also como los other partidos means, establecidos. other ways how political parties, ainda em países que existem primárias, in countries where primaries do En países exist, donde existen esas elecciones primarias, devem atuar para evitar a ascensão de autocratas ao poder. can and should ellos act in order to prevent the rise deberían of intervenir autocratic para leaders. impedir el levantamiento de líderes Para entender um pouco autócratas. melhor, a gente vai ler o trecho número 3 por partes. Para entender So mejor, in order vamos to a understand this better, leer we are going to read from quote number 3, parts of it. una cita de la Gabriel, acho que tu página pode começar lendo os 2 capítulos, depois eu leio com os tradutores. 19 del libro. So Os 2 parágrafos, perdão. I'm going to read the first 2 paragraphs. Voy a los primeros dos And, párrafos. Successful gatekeeping El éxito requires that del mainstream gatekeeping parties o de la- isolate de and la defeat salvaguardia extremist requiere que los forces. partidos mayoristas A aíslen behavioral y derrotan political a las fuerzas scientist, extremistas. Nancy Un Bermeo, comportamiento que la calls politóloga Nancy distancing. Bermeo denomina Pro-democratic distanciamiento. parties Los may partidos engage in prodemocráticos distancing pueden in distanciarse de several varias ways. maneras. First, En primer they lugar, can keep pueden mantener a would-be los posibles authoritarians autoritarios off fuera de party las ballots papeletas at del election time. partido en las elecciones. This requires Esto requiere that que they resistan la resist the tentación de nominar a temptation estos to nominate extremistas these para cargos más extremists altos, incluso for higher cuando office, potencialmente even puedan when they aportar can votos. potentially deliver votes. Pode ler o próximo? En segundo Just carrying lugar, on with this los next partidos paragraph. pueden erradicar a los extremistas en las Parties bases can de sus root propias out filas. extremists in the grassroots of their own ranks. Obrigada. A guarda bem-sucedida dos portões da democracia exige que partidos estabelecidos isolem e derrotem forças extremistas. Um comportamento que a cientista política Nancy Bermeo chama de capacidade de se distanciar. Partidos pró-democráticos podem se Lo está distanciar leyendo de várias nuevamente maneiras. a la misma Primeiro, cita. eles podem manter autoritários em potencial fora das chapas eleitorais em época de eleição. Isso exige que os partidos resistam à tentação de nomear esses extremistas para cargos de escalão superior, mesmo quando eles tenham potencial para captar votos. Segundo, os partidos podem erradicar extremistas nas bases de suas fileiras. Então, a gente tem algumas ações que os partidos precisam ter. Hay algunas razones here we porque have a few means o or algunas actions that opciones que parties tienen los need partidos to follow para conseguir isolar e derrotar forças extremistas. para in aislar order to o isolate and to derrumbar a bring down personajes extremistas. extremist candidates. Esse trecho vai falar de 5 delas. The next quote will be speaking about 5 of them. Mas agora a gente já leu sobre 2. Pero We already solamente, read about 2. hasta ahora hemos Primeiro, visto manter 2. autoritários em potencial fora das chapas eleitorais, na época de eleição.
So the first was to keep Entonces, el primero era potential simplemente extremist mantener candidates personajes away from the extremistas ballots. lejos de las E o elecciones. segundo é erradicar extremistas nas bases das suas fileiras. Y la The segunda second would opción be es to simplemente root out sacar un extremists personaje in the extremista del grassroots of partido. their own ranks. A gente tem um exemplo de onde isso aconteceu, na Suécia, em 1933. So we have the example of Tenemos a un place where ejemplo this actually worked. de un And lugar this donde was aconteció in esto en 1900, Sweden. What year? ¿Qué año? 1933. In 1933 en Suecia. Isso foi quando o atual Partido Moderado, que é um partido de centro-direita, And donde el what happened partido was that the moderado current de la derecha, leading party, centro-derecha, the moderates, they were a center-right party. expulsou a organização da juventude nacionalista do partido. Ese They partido expelled from their own expulsó party the el grupo juvenile nacionalista de los jóvenes de su partido. nationalist organization. Era um grupo de jovens ativistas do partido, mas que havia se radicalizado. Era un There was grupo dentro del group partido, of pero que se había activists radicalizado. within their own party, but they had become radicalized. Mas chegando até a apoiar Hitler. Up to the A tal point punto that they que were ellos supporting Hitler. empezaron a E apoyar a essa Hitler. expulsão custou a perda de 25 mil membros. Y So por esa expulsión el this partido expulsion from the perdió unos party 25,000 cost them miembros. a loss about 25,000 members, party members. Mas reduziu a força de influências antidemocráticas no partido. Pero al But at the mismo same tiempo time, it logró reduced the que power, the se strength of reducieron anti-democratic las potencias, los influences poderes within their own antidemocráticos party. dentro de su partido. É um exemplo bem prático de que partidos políticos que estão comprometidos com a democracia So this Es is a very un practical ejemplo muy example claro, how práctico, como political partidos tienen parties la opción de who are proteger la democracia. determined to protect democracy, eles vão pagar o preço necessário para protegê-la. that they are going to pay the necessary Claro, price in order van to a tener que protect it. pagar un precio necesario para proteger la democracia. Gabriel, eu vou te pedir para ler agora o terceiro e o quarto, os próximos dois Vamos a leer parágrafos ahora desse trecho, por favor. los So I'm siguientes going to párrafos read de mismo texto. the third and the fourth paragraph of quote 3. And after that, the translators have time to translate. Third, pro-democratic parties Tercer can avoid párrafo. En all tercer lugar, alliances los with partidos anti-democratic parties pro-democráticos and pueden candidates. evitar As we todas saw las in Italy and alianzas con Germany, partidos y pro-democratic candidatos parties are antidemocráticos. sometimes tempted to Como align vimos with en Italia extremists y on their Alemania, ideological y los flank to partidos win votes pro-democráticos or a in veces parliamentary se ven systems tentados from a governments. alinearse con extremistas But de such su flanco alliances can ideológico para have ganar votos devastating o long-term consequences. en los sistemas As Linz parlamentarios wrote, tomar the gobierno. demise of many Pero democracies tales can be traced alianzas to a pueden party's tener greater consecuencias affinity for devastadoras a extremists largo on plazo. its side of Como the escribió political Linz, spectrum than la for mainstream desaparición parties de muchas close to the opposite democracias side. puede atribuirse a Fourth, la mayor afinidad de un pro-democratic partido parties can con los act extremistas to de su lado systematically del isolate espectro rather político than que con los legitimize partidos extremists. mayoritarios cercanos al lado opuesto. En Terceiro, cuarto partidos lugar, los pró-democráticos podem partidos evitar toda e qualquer prodemocráticos aliança com pueden partidos e actuar para candidatos aislar antidemocráticos. sistemáticamente a los A morte de extremistas muitas en lugar democracias de pode ser remontada ao fato de um partido ter legitimarlos. maior afinidade por extremistas de seu lado do espectro político do que por partidos de correntes predominantes próximos do outro lado. Quarto, partidos pró-democráticos podem atuar para isolar sistematicamente extremistas em vez de legitimá-los. Vou esperar um pouquinho. Isso.
Então, quais são as duas estratégias que a gente acabou de ler? So what Entonces, are ¿qué these two strategies that we just read estrategias above? adicionales hemos Evitar qualquer visto? aliança com partidos e candidatos antidemocráticos, Evitar Avoid any alianzas type of con alliance with partidos anti-democratic antidemocráticos tendencies or leaders, e isolar sistematicamente y extremistas em aislar vez de legitimá-los. sistemáticamente a los and extremistas en lugar de isolate legitimarlos. systematically and extremists rather than legitimize them. Isso envolve evitar atos, comícios, eventos políticos no geral, So that means they would Eso have to significa avoid any type que of political rallies or political events in eles general, deveriam evitar eventos ou alianças e até promoções mesmo políticos em falas que geral, possam ajudar a legitimar as well as alliances or como even también speeches alianças that could que podrían potentially help to legitimize legitimizar ou ajudar a essas normalizar ou trazer personagens. respeito público a figuras autoritárias. or normalize or bring public O respect normalizar to o respeto, authoritarian figures. permitir, digamos, un A respeto ascensão público de para esos Mussolini, de líderes Chaves o e esas até de personajes. Hitler The rise of Mussolini or El Chavez and surgimiento even de Hitler Mussolini, Chávez o está Hitler relacionada com algum tipo de respaldo de políticos do establishment. siempre vino a is in largo some way or o another acompañado por algún connected apoyo to público support or backing de from los partidos establecidos political establishment. Que contribuiu para aumentar sua esfera de influência. y And this esto ended ayudó up para que sus supporting or helping influencias to aumentarían. increase their political influence or sphere of influence. Então, o mais seguro, a gente acabou de ver, é isolar extremistas, Entonces, So the safer way is to más isolate seguro extremists sería aislar a esos para não correr o personajes risco de extremistas legitimá-los. in order to not risk para to no legitimize them. arriesgar su Agora a gente levantamiento, pode ler su o último surgimiento. trecho dessa citação, por favor. So we're now going to read the last bit of Vamos a quote number 3. leer la última parte Finally, aquí de whenever esta extremists cita. emerge as serious electoral Por último, contenders, cuando los mainstream extremistas parties surgen como must forge serios a unit contendientes front to defeat electorales, them. los partidos de A la corriente united front dominante to defeat deben them. To forjar una quote frente Linz, unido they para must be willing to derrotarlos. join with Citando a opponents Linz, debe estar ideologically dispuestos a distant, but unirse a committed to oponentes the survival of ideológicamente the democratic distantes, pero political order. comprometidos con la But supervivencia in del orden extraordinary político times, democrático. courageous Pero party en tiempos leadership means extraordinarios, putting un liderazgo de democracy and partido country valiente before significa party anteponer la and democracia y articulating el to país al voters partido what is at y stake. articular ante United los democratic votantes fronts lo que está en can juego. prevent extremists Los from frentes winning power, democráticos which unidos can pueden mean impedir que saving los a democracy. extremistas ganen el poder, lo que puede significar Por salvar fim, una sempre que democracia. extremistas emergem como sérios competidores eleitorais, os partidos predominantes devem forjar uma frente única para derrotá-los. Para citar Linz, eles devem estar dispostos a juntar-se com oponentes ideologicamente distantes, mas comprometidos com a ordem política democrática. Em tempos extraordinários, a liderança partidária corajosa significa pôr a democracia e o país à frente, explicar claramente aos eleitores o que está em jogo. Frentes democráticas unidas podem impedir que extremistas conquistem o poder, o que pode significar salvar a democracia. Parece uma ideia extrema, especialmente no cenário político atual. So it Parece que esto sounds like sería an una idea muy extreme extrema, idea, especialmente especially en if we la consider situación the política current del political momento. scenario. Imaginar o Partido Republicano reconhecendo que falhou em evitar que Trump chegasse à candidatura. Imagínense el Partido That Republicano would mean that reconociendo, admitiendo que ellos Republican Party would erraron have en to admitir a Donald Trump admit that they failed to prevent como candidato. Trump to become a presidential candidate.
E uma vez que ele chegou, os representantes do Partido Republicano deveriam dar seu apoio a Clinton. Y en vez de apoyarlo a él, lo que And it deberían would haber mean that hecho los once representados he made it republicanos to become a tendría que presidential haber candidate, sido the apoyar a Hillary the Clinton. party leaders of the Republicans would actually have to support, would have needed to support Clinton. É como uma última tentativa de proteger a democracia. Hubiese sido eso un That would have último been intento the para last proteger a la democracia. means to protect democracy. Parece extremo, mas não é isento de precedentes. Esto parece That might extremo, sound pero extreme, no es que but no hay there are ejemplos o actually precedentes de este procedimiento. This has happened before. Algo assim aconteceu na Finlândia em 1930, na Bélgica em 37. Algo Something así similar aconteció en happened in Finlandia en 1930 in 1930 y Finland también en and Bélgica en 1937. 37 in Belgium. E mais recentemente na Áustria em 2016. Y recientemente In our more en recent history, Austria in en 2016, 2016, something like that happened in Austria. Quando líderes importantes do principal partido de centro-direita do país cuando los This was líderes when importantes del partido political leaders of the centro-derecha del país center-right parties of these countries apoiaram o líder do Partido Verde, que é mais inclinado à esquerda, ellos ended apoyaron up a un candidato supporting del Partido Verde que está más en la the izquierda. candidate of the Green Party, which was center-left, com o objetivo de derrotar o candidato outsider do partido de direita radical. in order Justamente to para defeat this outsider derrumbar al candidate candidato from the radical de la right-wing derecha party. radical. E eles conseguiram. Y And they tuvieron actually éxito en succeeded. esto. Aconteceu algo semelhante também em 2016 na França. En el mismo año, Something en similar 2016, took aconteció place algo in similar en France in Francia. 2016. Quando os adversários políticos de Macron o apoiaram contra a populista de direita Le Pen. Where Macron's political opponents ended up supporting him in order to finalmente le apoyaron a él defeat the para right-wing derrumbar populist al Le Pen. candidato E Le essa é uma Pen estratégia que dá extremista. certo. So this is a strategy that actually works. Es una estrategia Não que porque ela funciona. apela aos setores mais radicalizados do partido, da população. Not by appealing to the more extremist no porque part of the favorece o population, apoya a los grupos radicales, mas aquela porção do centro que tem uma posição mais intermediária, but it actually appeals to más bien the center bit within the es visto population, favorable which por los grupos más centristas de los partidos, más more in the center, political center, equilibrados, e que vão acabar ouvindo os apelos dos líderes do partido, and who would actually give ears to the appeals of their political leadership, mesmo que isso envolva votar em alguém de outro espectro político. Even if that means to aunque vote eso significa for que a tendrían que candidate from apoyar the a opposite alguien political que spectrum. es del partido opuesto. Isso funciona porque essas eleições geralmente elas são um pouco apertadas. This usually works because these elections are porque esas elecciones no quite son close or tight. O E a son bastante mudança dessa pequena massa apretadas. faz a diferença. And this small group changing sides does actually make a difference. Puede causar o hacer una gran diferencia. Então a gente viu quais são os meios dos partidos políticos. Vimos entonces cuáles son las posibilidades que tienen los partidos políticos. Podem usar para impedir a ascensão de um líder autocrata.
can para use impedir in order to el prevent surgimiento the o rise levantamiento of de un líder autocratic autoritario. leader. E a gente vai revisar os 5 só para ajudar a gente a ter em mente mais claro. So let us review the Y vamos a 5 revisar solamente para tenerlo possible means, just más to have claro. it clearly in mind. Então, manter autoritários em potencial fora das chapas em período eleitoral. So Mantener first would be to keep los líderes autoritarios fuera de la would posibilidad de ser elegidos. be authoritarians off the party ballots at election time. O segundo seria erradicar extremistas nas bases do partido. That would be Segundo quote 3. sería And the erradicar second los one, extremistas to root del out mismo partido, extremists in the grassroots de of la their own base ranks. del partido propio. Evitar qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. Luego, Third, evitar todas las avoid alianzas con all partidos y alliances with candidatos anti-democratic parties and antidemocráticos. candidates. Isolar sistematicamente extremistas. Y Fourth, aislar sistemáticamente a los extremistas. Systematically, rather than legitimize extremists. E forjar uma frente única interpartidária para derrotá-los. Y finalmente lastly, formar to una join ranks with frente even unida a political través de varios opponents in order partidos to para bring down extremists. derrumbar a extremistas. E agora que a gente entendeu um pouco dos meios que podem ser usados pelos partidos, So now Ahora we que ya have entendemos un poquito más sobre what las medidas que political los partidos pueden tomar, have at hand as means, what they can do. cabe a gente olhar para o que caracteriza um autocrata em potencial. We would now have to have a look at tendríamos what actually que ahora defines definir qué a define a potential un would-be authoritarian leader. candidato Porque se a potencial gente olha e autoritario. pensa todos esses meios que estão aí disponíveis para os partidos, Because if we consider all the means that the Porque si political parties consideramos have todas essas available, posibilidades que tienen los e todos partidos esses autoritários ainda assim chegando ao poder, and y no even obstante hay so, tantos these authoritarians managed personajes to autoritarios rise to que power, lograron então llegar al talvez eles não poder, estejam sabendo identificar quem é o autoritário. maybe these entonces parties parece are not necesario able o to parece que los identify partidos no these han podido threats, these identificar estos authoritarian personajes candidates. extremistas autoritarios. Então a gente vai olhar para quais características Vamos entonces So we are going estudiar to cuáles look son at las the características tanto a população, mas principalmente os partidos políticos precisam identificar para que el the pueblo, characteristics that pero ante the todo population, but los grupos specifically the políticos political pueden parties need identificar to look at para então poder usar essas estratégias de distanciamento e isolamento. para in luego order aplicar to estrategias de use these distanciamiento y strategies of aislamiento. isolating and then distancing themselves. Os autores do livro eles desenvolveram uma tabela com base. So the authors of this Los the book, autores they del libro, developed a spreadsheet ellos Com base no livro elaboraron do cientista una político João tabla Lins, based on basado the en work of the author, John Lins, en el trabajo com de os la 4 autora, principais del autor Lins, indicadores de comportamento autoritário. with 4 main donde hay 4 indicators of indicadores a claves para el authoritarian behavior. comportamiento de un personaje E autoritario. é isso que a gente vai olhar hoje para encerrar. This is what we're going to look at, Esto es lo que vamos and we a will be estudiar closing hoy, with this today. encerrando. A gente vai ler então a citação 2. Gabriel, se quiser. So we're now going Vamos to read a quote number leer 2. otra cita de la I'm going página to read 18. 4 key indicators of authoritarian behavior. 4 indicadores First, claves del comportamiento rejection autoritario. of Primero, or weak commitment rechazo to de las reglas de democratic juego rules of the democráticas, game. o sea, o escaso compromiso con ellas. Pode ler os 4 seguidos. Second, denial Segundo, of the negación de la legitimidad de los adversarios legitimacy of políticos. political opponents.
Third, Tercero, toleration or tolerancia o encouragement of fomento violence. de la violencia. Fourth, readiness to Cuarto, curtail civil disposición a liberties of restringir las opponents, libertades including civiles de los media. opositores, incluidos con los medios de Os quatro comunicación. principais indicadores do comportamento autoritário Otra são vez, rejeição das regras rechazo de democráticas do las reglas jogo del ou juego compromisso democrático. débil com elas, negação da Segundo, legitimidade dos negación de la oponentes políticos, legitimidad de los adversarios tolerância políticos. ou Tercero, encorajamento à tolerancia o violência, seria o fomento de la terceiro, violencia. e propensão Cuatro, a restringir disposición a liberdades restringir las civis de libertades civiles oponentes, de los opositores. inclusive a mídia. Eu vou escrever essas regras no quadro para ficar para a gente, porque elas indicam um perigo, né, para esses guardiões dos Voy a anotar portões da estos democracia. puntos aquí So I'm going to put que these four sirven como items on the board indicadores because que they los are the defensores indicators for de las these democracias, de los partidos, podrían gatekeepers. usar para identificar, ¿no es cierto?, a personajes con tendencias autoritarias. Vamos falar uma de cada vez. Começando com a primeira, rejeição Vamos a hablar das regras do jogo ou So la compromisso primera democrático. primero. El We're going to speak rechazo de about las each one of reglas them, and de the juego first one being democrático, rejection of democratic rules, o de reglas É um compromisso democráticas. débil com elas. or as well a weak commitment to democratic O rules. también un escaso compromiso con esas reglas. Isso seria pode se expressar de várias maneiras, cada uma dessas regras. So this could play out Esas in reglas several ways. pueden expresarse de diferentes maneras o formas. Como, nesse caso, a primeira, expressar uma disposição para violar a Constituição. For example, Una disposición, to por show ejemplo, openness to para violate violar the esas Constitution. reglas. La Sugerir Constitución. medidas antidemocráticas, como cancelamento de eleições. Suggests anti-democratic O measures like sugerir canceling medidas elections, antidemocráticas, por ejemplo, cancelar Restringir elecciones. direitos civis ou políticos básicos e proibir certas organizações. Otro sería restricting sugerir la basic restricción civil or de political derechos rights, civiles básicos o derechos or to ban políticos certain básicos. organizations, O E também endossar meios não constitucionais, como golpes militares. cerrar o ciertas and organizaciones. as well Y endorse también non-constitutional means like military coups. usar medios no Também constitucionales, por insurreições ejemplo, como violentas golpes de e Estado protestos militares. de massa para forçar mudanças no governo. As O well as también violent apoyar insurrections and a mass insurrecciones protests o to- protestas in order en to masa force the violentos government to change. para forzar el cambio de gobierno. O próximo, negação da legitimidade dos oponentes políticos. El Next siguiente one would punto be es la denial of negación de la legitimacy of legitimidad de los political adversarios opponents. políticos. Como isso pode ser? É apresentar os oponentes, os rivais políticos, como uma ameaça nacional. Eso Paint the significaría political presentar opponent o as ilustrar a being esos a oponentes threat políticos to como una a national amenaza threat. para la nación. É colocá-los como um perigo à segurança pública, ao bem-estar do país. That would be to say pintarlos they're como a un threat peligro to para the la national security, seguridad or a threat nacional to the country in itself. o el país. Ou começar a sugerir sem provas de que eles sejam criminosos. Or you también, could also say they podrían decir start que accusing them without any proof of podrían being involved simplemente in crime, acusarlos sin prueba alguna Ou também que até estarían agentes involucrados en algún estrangeiros de crimen outros governos, né? or even accusing them that they are o somehow related acusarlos to que están foreign relacionados a alguna intelligence, to forma spies. o relacionados con O espías próximo de otros seria países. tolerância ou encorajamento à violência. El tercer Third punto one, es la toleration tolerancia or o el fomento encouragement of de violence. violencia.
Isso pode ser tanto através de laço com gangues armadas, forças paramilitares. So Puede this ser could be through mediante el apoyo de grupos armed paramilitares mobs or o paramilitary forces, surgimientos, Milícias. grupos E também militantes, ou por endossar a violência dos seus apoiadores. It could o also mean to simplemente endorse instigar el violence uso de violencia en by sus their seguidores. supporters. E se recusar a condenar os apoiadores quando são violentos ou puni-los. Or even Eso to significa, o podría refuse to significar recognize rechazar y no violence when reconocer it happens among the que supporters. ha habido violencia cuando sí se hizo E agora o en el quarto grupo de seria a los seguidores. propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. And the fourth one, Y readiness el to cuarto curtail punto es civil disposición liberties a of restringir las libertades opponents, civiles de including los media. opositores, incluidos los medios de comunicación. Esse último pode acontecer, por exemplo, através do apoio à expansão de leis de calúnia e difamação. So this last one Este último punto, por could ejemplo, be, for podría example, supporting materializarse the expansion a of través libel la and expansión defamation laws. de Leis que restringam protestos e críticas ao leyes governo. que impiden la información, Laws la that libre would expresión de restrict información, protests leyes and que criticism against the restringen, government, restringirían Ou que limitem crítica contra certas el gobierno, organizações civis ou políticas. or that would limit certain political or civil organizations. o Também inclui ameaçar leyes ou que punir simplemente oponentes. limitarían Would grupos, also include asociaciones civiles, the threat to punish opponents. E elogiar medidas repressivas de outros governos. It also means to praise y también repressive podría ser measures of other simplemente governments. apoyar medidas Então, esse represivas basicamente de otros é um resumo gobiernos. geral das principais características de autoritários em potencial. So this would be a brief summary of how Eso to sería identify un a would resumen be breve, cómo identificar a personajes con authoritarian estas candidate. tendencias autoritarias. E o interessante, por mais que a gente só deu definições objetivas, And what is interesting is we just gave some very objective definitions. Hemos dado algunas é porque definiciones muy parece que a gente objetivas, está, na verdade, contando uma história conhecida. But it actually sounds as we were pero telling a well-known en story. realidad suena así como estuviéramos Porque contando o una Trump, por historia exemplo, que conocemos ele bien. cumpriu cada um desses requisitos. For example, Porque Trump. He podemos ver que Trump realmente cumplió fulfills con with cada each of uno de these esos four requisitos characteristics, Antes mesmo de chegar à presidência. even before antes, inclusive becoming antes a que president. él asumió la presidencia. E eu vou dar exemplos para cada uma dessas. And I'm going to Y give voy a dar examples algunos for each ejemplos one of para them. cada uno de esos puntos. Por exemplo, For example, o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 Por what ejemplo, ¿qué happened aconteció in el 6 de January enero 6, de 2021? 2021 não foi o resultado de uma desconfiança pontual com o resultado das eleições. was not the result of a No fue el resultado sudden de una desconfianza puntual de los unacceptance resultados of de las the elecciones. election results. Na verdade, em 2016, durante as eleições, Trump já questionava a legitimidade do processo eleitoral.
was Recordamos actually que way back in durante 2016, 2016 when las Trump elecciones was already beginning presidenciales, to Trump ya estaba question ya the empezó a cuestionar legitimacy of los the posibles electoral resultados process. de Então, las elecciones. existe uma pesquisa do Político em outubro de 2016. Hay So una there was a encuesta política en research or 2016 a poll done by Politico magazine in hecho por 2016 Político, que revelou que 41% dos norte-americanos e 73% dos republicanos diciendo que which 21% stated de that los americanos y 41% of the 73% de los North Americans republicanos and 63% of the Republicans já acreditavam que a eleição pudesse ser roubada de Trump. already believed that ya creían en ese tiempo que Trump las could elecciones be podían haber sido o podían ser robbed robados de Trump. or ripped off in the coming election. Ele incentivava esses pensamentos e continua sendo o líder dessa ideologia até hoje. So this Y idea bueno, was well and esa alive back idea then, and ya he estaba continues to en be pie en the ese main tiempo y sigue proponent vigente and y leader of aceptado por this muchos hasta hoy idea. por el Agora, essa segunda característica de negar a legitimidade dos líder de esa idea, oponentes. o el autor de esa idea. Second, El segundo second point is to punto deny the legitimacy of es the opponents. negar a la legitimidad de los adversarios Primeiramente, o políticos. Trump estava no movimento birther contra Obama. This we can see this playing out in the Podemos case ver of esto Bertha en el against caso de Obama. Bertha contra Obama, de Que los difamava Obama, dizendo que ele não poderia ser presidente porque ele teria nascido numa teoria de conspiração no Quênia e era muçulmano. Eso era la teoría there was this conspirativa idea, que there was Obama en suggesting realidad no that podía ser actually candidato para la Obama presidencia porque en realidad era keniano was not born in y the United nacido, States, and that he no was nació en actually los Estados born Unidos. in Kenya. E também ele estigmatizava a Hillary Clinton. They would also stigmatize Hillary Clinton como uma criminosa que tinha que ir para a cadeia mesmo sem provas. Labeling her que as ella a era criminal una criminal that needed to go to jail without any y evidence. tendría que ir a la cárcel, pero Agora, o no tenía terceiro, em pruebas. relação à tolerância ou encorajamento à violência, To speak of the third one, which is a la tolerancia o el tolerating or fomento de encouraging violencia, violence. eu vou ler uma fala de Trump durante um comício de apoiadores durante as eleições. Going to quote Trump voy a citar a Donald after Trump. a violent event in one of his political Después rallies. de un evento violento en uno de sus, ele disse assim: botem esse cara para fora, tentem não machucá-lo. He was saying, throw this guy out, try not to hurt him. Ese tipo, Falando traten de no herirlo. de opositor que estava ali no meio. So he was referring to a supporter who was in the middle of this confusion. Mas se machucarem, eu banco a defesa no tribunal. But if you do hurt him, I will defend. I'm going to defend him in court. Pero si não foi a primeira lo e van a última vez dañar que o herir, Trump yo lo falou voy a e defender en la corte. promoveu algo desse tipo. It was not the only time, not the last time that Trump would say and say something like that. Primera vez que Trump diría algo como esto. E agora a quarta, essa propensão em restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Y ahora el cuarto punto, la disposición a restringir las libertades civiles de los opositores, incluidos los medios. Media. Eu vou trazer mais uma citação de Trump que exemplifica perfeitamente. I'm going to quote Trump once again. Vamos a I think citar a this Trump shows otra very vez. well what he's Y creo que proposing. lo muestra muy claro lo que él Vou propone. ampliar o escopo de nossas leis de calúnia e difamação. I'm going to broaden the scope of our libel and slander laws. Voy a Para que ampliar quando eles nuestras escrevam leyes artigos propositalmente negativos, horríveis e falsos, so that those, when they write para que
aquellos negative que and horrible inviten and false a, articles on purpose, o que escriben artículos nós possamos falsos processá-los e a ganhar muito propósito, dinheiro. we can sue them and win a lot of money. podemos ganar mucho Se o dinero al candidato ele acusarlos. apresenta apenas uma dessas características, já devia ser suficiente para acender os alarmes do sistema político. So if a possible candidate Así just que un fulfills with one of candidato these four posible characteristics, solamente this cumple should already una be de esas enough características, to ya let debería the ser alarm suficiente bells para make them ring. que uno E os políticos já deviam estar prontos para toque colocar la em alarma. ação esse plano para isolar e derrotar essas forças extremistas. And the political parties should be Los partidos ready políticos deberían to estar listos isolate and to para distance aislar themselves from y such para a frenar a candidate. ese tipo de Mas o personajes que a para gente la tem candidatura. percebido é que, ao menos no século XXI, esse plano não tem funcionado. But what we observe in the 21st Pero century, lo que hemos this visto has en el not siglo worked out very XXI, well. que esto no ha funcionado muy bien. Se é que ele tem existido em muitas partes do mundo. De hecho, Given that this hay has there was en something todo el taking mundo place around the world. aconteció algo similar. No nosso estudo de amanhã, a gente vai tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. So in our Y study mañana tomorrow, vamos we will a try mirar un to poco understand más, entender un poco a bit más more qué what is lo actually que ha taking estado place. aconteciendo. E porque os partidos eles têm falhado nessa função de filtragem. And why political parties have Y por qué failed los in their partidos políticos role fallaron to filter. en su papel E de por que eles filtrar não a esos têm conseguido personajes. exercer seu papel como guardiões da democracia. And why they have been Y unable por qué to ellos no han sido play their capaces role as de jugar su papel, guardians de cumplir su of función de democracy. cuidar, proteger a la democracia. Vamos terminar com uma oração? Terminaremos Let us entonces finish con with una a prayer. oración. Deus de amor, muito obrigada por mais esse sábado de estudos. Loving God, we thank you for the Querido Sabbath day Dios, and for the muchas studies. gracias por ese día sábado y los A estudios. gente agradece porque mesmo em um mundo em meio a tantos conflitos, We thank you that even in Te this world agradecemos full of porque aún en conflicts, este mundo tu lleno de nos livraste conflictos, de estar em uma posição preocupante. you have protected us nos has protegido from threats, from threatening de situations. amenazas, Que a gente possa usar toda essa luz que a gente tem recebido e entendido May we use all this ayúdanos light a that we usar have toda esa luz understood que and hemos received recibido para nos firmar como representantes da tua verdade. to y ayúdanos a become firm convertirnos and en secure as representantes representatives de of tu verdad. your truth. Nos abençoe no restante desse dia e no início de uma nova semana. Please bless us Pedimos tu for the rest bendición of para this day and nosotros, at the beginning of a new week. para el fin del Em día nome y de Jesus, también el amém. comienzo de la nueva In the name of semana. Jesus, En amen. el nombre de Jesús. Amén.